I welcome you all to Bangladesh Assistant High Commission here in Manchester. Bangladesh, so it's an opportunity. It's easy, one-stop shop. You can go to Bida, they will give you the prescription, all you fill it up, or provide all the documents, and you can do it. You can do it in your local, through your local chamber. So, but doing business in Bangladesh is easy. I've now done it for 40 years, and I know. You see, when I send my manager, it doesn't work. But when I go, I just salute, salam, with the nice dressed up. He says, oh, sorry. And therefore, I send my manager, you didn't do it. What is this? I came from England. And they just immediately they'll give it to you. And the ladies, like yourself, when you speak, they will give you immediately. So I think doing business in Bangladesh is easy. And also at the same time, exporting from Bangladesh is easy if you take initiative. But if you depend on government, no way. They will give you the lecture. No, they have certain criteria they have to follow. But you can overcome all this. You can overcome all this, which you can take advice from me, a different chamber, anyway. So I think it's easier to export from Bangladesh. Another one is doing business now, you have to go for a niche market. You cannot just want to sell chili powder. No, there is lots of chili powder coming from all over the world here. But you have to turn this chili powder into something else. So that's called value addition. And you don't have to do too many items. For example, I give you jute bag. Not only Bangladeshi, Russian, and all these, all the money laundering and things. You can't even appoint a solicitor. You cannot appoint an accountant. They need your legal status. You have to give the passport copy. You have to give your driving license. You have to give your, house deeds and all these to appoint those. Okay, and then you go for a license. Huge formality. It wasn't there 10 years ago. She's supposed to come here. Shoma Ghosh. She's from Calcutta. She came to me. She's in New York. She couldn't come here. She came to me and she says, Iqbal bhai, Dada, she invited me for a dinner. And then I said, I want to do business in Bangladesh. I said, look, all Bangladeshi women bring sari from Calcutta, and you want to do sari, we bought sari from Bangladesh. He said, no, Jamdani sari. So I introduced her to Jamdani house in Dhanmandi, the Dhanmandi house. And she's been doing extremely well in online selling saris. Another one is Sakiba. Sakiba is a daughter of one of our very renowned community leader, Hassan Chowdhury, he passed away. She does bring plain Zamdani and Muslim, and she does in South London all the interior with that Muslim. So she also our talent, from English. Then my niece is also now doing saris. I saw my wife bought a sari for £250. She said 50% discount. So now you can imagine. I talked to a number of our restaurants. To them, why can't we have a Bangla restaurant in the Bangla name? Like at least you put a name, whatever you wish, write something there, authentic Bangladeshi cuisine. Because our cuisine, I believe, is distinct. Totally. We cannot bluntly say this is Indian cuisine. Indian subcontinent, we got a lot of similarities. Dress, culture, food, everything. But Bangladeshi cuisine, when we cook hilsa fish, it's different combination. Spices are all different. When we cook ruhi fish, this is different. We don't put the same gravy with fish, meat, chicken, lamb. No, that's not our cuisine. Like someone has 10 restaurants, I appeal to him by make the 11th number Bangladeshi restaurant. If you make loss, let me know. In a humble way, I will try to recoup it. And I will tell a lot of people, I will ask the community to recoup it. I'm that much confident about my cuisine. Everyone will like it and love it. Thank you very much. I would ask Tandir Bhai to wrap it up. I had a 5 restaurant in my house. I am retired, but all of them call authentic Bangladeshi restaurant. Mujahid bhai knows this. I must visit. The Bengal, my restaurant group called Bengal Dynasty Restaurant. Yeah, I agree with him because I have a huge good experience about this. A lot of I never cuisine. in My area, I didn't say. But we can. Since 1988, I'm in the business. I never seen. I agree with you, brother. I know. না অনেক আছে Yeah, in Edinburgh there's a Bangla kitchen. আমাদের এখন বাংলাদেশ থেকে এই স্পাইসগুলো আনতে ইউকে রেগুলেশনসে কোনো বাধা নেই, যেটা আপা বলছিল, রাইট? কোনো বাধা নেই, আসছে। কিন্তু
ট্রেসিবিলিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের সেটের সার্টিফিকেটগুলো, গ্যাপ সার্টিফিকেটগুলো বাংলাদেশ থেকে কনফার্ম করতে হবে। আনটিল আনলেস আপনি এটা যদি না দেখাতে পারেন, ট্রেসিবিলিটি না দেখাতে পারেন, তাহলে কিন্তু ভাই এই প্রোডাক্টটা কিনতে পারবে না। বুঝতে পারছেন? সো বাট বাংলাদেশ কিন্তু প্রিপেয়ার। ভাই আপা আমি একটু বলি, যারা একটু হয়তো মানে নেগেটিভ বলেন নাই, কিন্তু ইনফরমেশনটা ক্রিয়েট করি, বাংলাদেশে এখন অনেক ডেভেলপ হয়েছে। বিশেষ করে এই জায়গায় স্যাডেক্স গ্যাপ সার্টিফিকেটগুলো কিন্তু এখন আমরা একবার করে এই তার বিষয়টা হচ্ছে এটা তো অপরচুনিটি আছে। আপনারা যারা শুনতে পাচ্ছেন, স্পাইসের অপরচুনিটি আছে এবং আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে ওনারা হেল্প করতে পারবে। বেসিক্যালি আমাদের প্রোডাক্টগুলোর মার্কেটিং আমরা সবসময় উইক, এটা মানতেই হবে। আর এটা আমরা মার্কেটিং উইক বলে আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা মার্কেটিং করতে পারি না। এই জায়গাটায় ওই যে ভাই কথাটা বলছে খুব ইম্পর্টেন্টলি। থ্যাংক ইউ। Just Said bhai, would you like to add something? আপনারা নিশ্চয়ই সকলে জানেন, ইকবাল ভাই যখন আমাদের সামনে আছেন, সামনে ওনার কথা বেশি বলে লাভ নাই, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশি প্রোডাক্টকে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের মডেল কেজ, উদাহরণ দেওয়ার মতো, শেখার মতো, বোঝার মতো। তার কাছ থেকে আপনারা সরাসরি কথা বলে নেবেন। আমি শুধু একটা উদাহরণ দিই। ইকবাল ভাই তখন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের ডাইরেক্টর, ওখানে আরেকটা চেম্বারের তিনি চেয়ারম্যান। ওই সময়ে আমরা 2005-এ এক্সপো বাণিজ্য মেলা করলাম। ফার্স্ট এবার এই দেশে এক্সপো বাণিজ্য মেলা হলো বাংলাদেশের। ওই মেলাতে 60টা প্রতিষ্ঠান এসেছিল। ইকবাল ভাই তার নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়েছেন এবং আমরা মিডিয়া থেকে যতটুকুন করার, ঢাকা প্রেস ক্লাবে আমরা প্রেস কনফারেন্স করেছি, সিলেটও প্রেস কনফারেন্স করেছি, $14 মিলিয়ন আমরা সেল করেছি 3 দিনের বাণিজ্য মেলায়। লন্ডনে $14 মিলিয়ন আমরা এই দেশে কন্ট্রাক্ট সাইন করিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে এখন কেন পারবে না? আর এখন ইকবাল ভাইয়ের ব্যবসা আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে, বুঝছেন? এই যে সাম্রাজ্য, এটা কিচ্ছা আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি, আপনাদের দিব, আপনারা জানবেন কত স্ট্রাগলিং ছিল, কিন্তু কিভাবে সাফল্য এসেছে, কত হাজার হাজার মানুষ কাজ করছে। অতএব কথা বাড়াতে চাই না, আমরা আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আমাদের মানব টিভির পক্ষ থেকে এবং আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে। আর ইকবাল ভাই হোল ফ্রি দিয়ে দিয়েছেন, অতএব খুব সহজ হয়ে গেল, আমরা বাণিজ্য মেলা করবো ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ আপনাদের। Thank you, Said. আচ্ছা, এই যে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপারটা যে বললেন, আমাদের এখানে কয়েকজন ব্যবসায়ী কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপারটা বললেন, আমাদের তানভীর ভাইও বললেন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সের ব্যাপারটা। এটা পিওরলি আপনার ব্যাপার, হোয়াট কোয়ালিটি ইউ রিকোয়ার, আপনি কি কোয়ালিটি চান এবং এই কোয়ালিটির স্পেসিফিকেশন ওদেরকে দেবেন এবং আপনার মনিটরিং থাকতে হবে। আপনি কোনো দেশ থেকে আপনার উইদাউট ইউর মনিটরিং আপনি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স পাবেন না। আমরা মিলিয়নস অফ শিপস আমাদের কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে যায়, মিলিয়নস অফ শিপস, তার মধ্যে যদি একটার লেস কালো হয়, ওইটাই কনজিউমার আমাকে চিঠি লিখবে যে আই ফাউন্ড ইউর শিপস নট কনজাম্পশনেবল। তো এটা কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স আপনাকে করতে হবে। আপনি চাল কিনলে চাইলের কত পার্সেন্ট আমার ভাঙা থাকবে, কত পার্সেন্ট হল থাকবে, এটা আপনার স্পেসিফিকেশন দিতে হবে, আপনার মনিটরিং করতে হবে। আপনি ওদের উপরে ছেড়ে পারবেন না, কেন তারা তো ডিফারেন্ট বায়ার। মিডিল ইস্টে কোয়ালিটি দেয়, থাইল্যান্ডে কোয়ালিটি দেয়, মিয়ানমারে কোয়ালিটি দেয়, আমেরিকায় কোয়ালিটি দেয়, ডিফারেন্ট কোয়ালিটি এবং ডিফারেন্ট আপনার আছে, অ্যাক্রিডিয়েশন আছে, ইউ অ্যাপ্রুভেল আছে, এফডিএ অ্যাপ্রুভেল আছে, সৌদির আরেকটা আছে। আর আপনি যদি এখন ইউকেটা আনেন, ইউকেটা নিয়ে আপনি বলতে হবে যে আমাকে এইটা দেবেন, এবং ইউকে গভর্নমেন্ট অলসো রিকোয়ার দিস বিআরসি অ্যাক্রিডিয়েশন, এগুলো আছে। তো আপনি এমনি তাদের উপরে ছেড়ে দিলে, ওনারা না, যে কোনো ছেড়ে দিলে হবে না। কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স আপনাকে মেনটেন করতে হবে, and we do it. This is a big task anywhere from the world. আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে। Thank you very much. That we are trying to put on the ground is to overcome these challenges, and the businesses that are coming in, they're also the qualified ones. So I mean, and the brand that they're carrying, I mean, I'm sure you'll be glad to know that both these businesses and also the virtually those are here, they have their own brands, and they're not only selling in domestically, they're also exporting nowadays. For example, the modest word, I mean, I'm going one by one. Chowdhury Studio, Anu Mariappa is the entrepreneur. Her brand is one of the iconic brand right now in Bangladesh for the modest wear, and she's also diversifying with some other lines as well. And she also has an outlet in UAE, Dubai, I guess, and she's also importing there. So I mean, Lavish Design, Khurshida Appa, she also has her own brand. You said that, I mean, online e-commerce is the place. She's also very active in e-commerce. She's e-commerce and F-commerce both. So she's also popularizing her brand through that. Her line of operation is also modest wear, plus she's also into home decor. So these are the way actually these businesses are coming in, and they're creating brands. And our 3 other businesses who couldn't come, I'd like to speak on behalf of them.
We have women-led businesses in agri-food sector. One is Shosho Pravartana, which is one of the oldest one of Bangladesh. Their food grains and the processed food, agri-foods are really really very good, and they're also a brand. But since they're virtually joining, so I'm just talking about themselves. They also have a range of products starting from the the rice, flour, and everything. So different kinds of spices, and those all are authentic, organic, and it's not like we know that in Bangladesh sometimes there are adulteration in the products and all those things. But we were very careful when we pick the businesses who are to come and represent Bangladesh, who has actually the quality of the products. Same goes for the other one, homemade Gura Mashla. So she's also making great mix of different spices like curry spices and other authentic spices. So the point that I'm trying to make to represent them, it's not that just we just select 5 businesses and we are bringing them. So it's the hard work that we have been doing since 2018 on behalf of ITC under the framework of SheTrades Commonwealth Plus project with the support of the UK government's funding. And that is what we also tell them every time, that yes, there are challenges, there are there are different perception internationally, but we need to break that. And we are thankful that they're also open not only to stay with the brand, but they're open for white label supply as well. So that's something I'm sure will help us to, if we all come together, and that will help us to break the previous perception, create a new what you said. We have also seen the examples in Vietnam and others. I totally agree with you. Like the value addition in kind of business that we are in, we can't just bring the fabric and tailor it. It's not gonna sustain long. So looking into that, these businesses are actually really good. And I also, just to make all of you understand how we work from ITC, we have a SheTrades hub in Bangladesh, which is hosted by SME Foundation, which who are the apex body for SMEs. And it's also important that we just don't go from, ITC is a UN WTO organization, so we just don't like to work on a project basis, but our objective is to be sustainable, to create a sustainable ecosystem and support system for the women-led businesses in different countries, and Bangladesh is one of them. We have 21 hubs across the world. Thanks to SME Foundation, because they're also supporting the women, we are getting the right women. When we select that, if there are time, we can share you that there are hundreds of applications who would like to come to UK and do this kind of trade mission, but our resources are really limited, and we are also very mindful about bringing the right businesses, because if one of these 5 businesses are not doing things right, that will reflect to the others. That will not create the market for others, rather spoil the market. So we are also very mindful about that. We are also working with them in terms of certifications, having the right quality standard. We are working with British standard institutions. We are very actively working with UK governments, different organizations like British High Commission and others. So with all of your support, I'm pretty sure that this will be totally, we can change it for sure, inshallah. And just one point just to give, since to take leverage of all of your presence here, we are also thinking about inward trade mission. Like we call this one an outward trade mission, that we bring the businesses out from Bangladesh, but we are planning about an inward trade mission where we are looking for the right buyers from UK to come and travel to Bangladesh, and we're thinking about having these B2B matchmaking events both in Dhaka and Chittagong. So the objective is not to stay, not to centralize everything within Dhaka. So we would like to go beyond that as well. So I would like to, give this information to you, and would really appreciate your support there. Support in the sense that if you think that you really have something that Bangladeshi suppliers can supply, then would be delighted to have you in the delegation of the inward trade mission. We'll come back with more details. We are planning sometimes around September, maybe. So we'll be discussing with you, and I'm just taking this opportunity that we will reach out to you again, and we'll invite you to come to Bangladesh. We'll try to support your travel and accommodation, but we want you to, have interact with the businesses. So with that, there are lots of things. I'm sure in the networking we'll also speak more on all of these things. I would like to give the floor to the businesses for whom we are actually here. So I'll request those who are virtually here, so it will be difficult for them to speak maybe, so we'll leverage on the in-person presence. First, Hanum Maria from Tahur Studio, and then Kushida.
we're really, really blessed to be here. I have been running my business for the last 13 years, and I have not bought fabric from India once. Okay. I might get emotional. And I will do so because it has been very, very challenging. In UAE, they turn and they say that, oh, you're from Bangladesh. We thought you are all laborers. We are labeled as laborers. Why? We have talented women. I'm just representing one of them. I am saddened and upset to an extent that I cannot, I'm filtering my emotions. As I speak here, in representing all the other women who are working so hard, they have so much talent. My colleagues back in Bangladesh, the ones who have not been able to make it because they did not get the visa, they were so excited about it. The spices that we have, they are sought after. Why? Because আপনারা দেশি খাবার খাইতে পছন্দ করেন না? আমরা তো দেশি খাবার খাইতে পছন্দ করি। ওগুলা বানায় কি দিয়ে? এই স্পাইসগুলো দিতে যেগুলো বাংলাদেশে তৈরি হয়। And do you know how many nokshikathas are being exported around the globe? In Los Angeles, in Chicago, I myself sell more in Dubai and in USA. My products still don't come here. I really hope it will be soon. So, এই যে আপাগুলো আসতে পারলো না, ওনাদের প্রোডাক্ট আমি ক্যারি করতেছি। আমরা ইনশাল্লাহ কালকে আমাদের স্টোরে আপনারা দেখবেন। তাহুর সহ আরো অনেকেই আমরা কিন্তু ফাইট করছি আসলে তাদের বিরুদ্ধে। আমরাও অনেক ওই ছোট ছোট প্যাকেট গুলা কিন্তু আমরা ট্রাই করেছি, কিন্তু ওটা এক্সপেন্সিভ হয় ছোট প্যাকেট গুলা নিলে। তারপরে যদি বৃহৎ আকারে নিতে যাই তো অন্যান্য ব্র্যান্ডের সাথে মিললে আমাদের প্রাইস গুলো অনেক বেশি হয়। I would like to request Dr. Michelle Christie, Program Management Officer, International Trade Center, to say a few words on the global perspective of women entrepreneurs or ITC. Thank you very much again for the warm welcome from the Assistant High Commission of Bangladesh. What happens is still pay 23% tariff. And just this February, we ITC SheTrades, we organized SheTrades Manchester Trade Mission. And then she began to know that there is this CTS that she didn't apply, but actually she's entitled to. So I hope that we can work together between importers, UK company here, and also ITC SheTrades to basically replicate many more stories and transform life together. Thank you very much. It's a great honor and privilege to be here with the invitation of our Assistant High Commissioner and the President of Tanveer Azim, who we work together is in the same field. I would always like to share my experience. So today is an opportunity to welcome the women entrepreneur from Bangladesh, which I always admire. All the women in Bangladesh, who rules our country, who lead our businesses, and who also lead me and our families. Women are the most important, partners in our life. And I think women has more opportunity than the men at this time. This time of what I can say, the environment. The environment is good for women because women have a lot of privilege, which was not there 20 years ago, 30 years ago when I was young. And I've seen my mother was an entrepreneur, my grandmother was an entrepreneur, to be honest, and I learned a lot from them. So I just share, but first of all, I just like to welcome ITC team and SME Foundation, which I always admire. And one of the things is NRB Bank, I become a chairman recently, second time. And I've been focusing on SMEs, madam, and women entrepreneurs. And last board meeting, I have already told my team, MD and the top management, that every branch should have a corner for women
as a privileged corner for women. And we especially recruit women to help and encourage, and if necessary, help them to get license also, help them to introduce to BIDA for, these are the theme we are doing. And especially NRBs, because bank is NRB, so priority service NRB will get. Let me just share about so NRB bank is there for you. I mean, if you want to do a business, NRB bank can help you all the way to your licensing. So you're most welcome to open an account and do business. And also for your information, within 3 years, NRB bank will be 100% digital transformation. So we have already started working. We recently got the Oracle Flexo software, and huge amount was sanctioned to the transactions we are training. So everything will be digital. You don't need to go branch. You can, you can from your office you can do everything online. Everything online, and we are going to reduce the branches. So that's something is very important. Another thing. Let me just say about a few things about Manchester. Manchester is a very important city. It's the second largest city and is growing and is emerging city. People are moving from south to Manchester. Then you can see. And historically, Manchester was the first industrial city in the world. First industrial city on the world. So you can see the railway, Rolls-Royce, the computer, everything innovated here. Test tube baby innovated here. Many award received in compared to the other cities. Manchester, the highest rank of universities you can find in Manchester. I was there last night with one of the Chancellor dinner last night, and I'm alumni of Manchester Metropolitan Universities, and they mentioned the 100 countries students are studying in Metropolitan University. So anyway, so this is what Manchester is, and the people are living in Manchester. It's much more aggressive, or much more talent, serious, dedicated. and dedicated. And we don't live in a ghetto. We live in different multicultural group of people. This one thing I just want to criticize, because the High Commissioner is here. The NRBs, non-resident Bangladeshi, not only the bank, in any sector, we made huge investment, but we don't get recognition. NRB get recognition, people who works in Malaysia or Saudi Arabia, and we are always compared with this one. But we want to give more recognition, and that's something I urge Bangladesh government and to Bangladesh High Commission, that we do 5-star job, 7-star job. That NRB bank is one of the best bank, I should say. On my left-hand side, this guy is a director of Grand Sylhet, Abul Kalam Azad. Grand Sylhet is one of the best hotels in Bangladesh. Huh? Yeah. We always have our conference, NRB bank conference there. All the cricketer, footballer goes and stay there. So hospital, universities, there's many, we are involved, but our name is not properly focused. So that's something I would like to draw the attention. Another one, UKBCCI, UK Bangladesh Catalyst and Commerce. I'm the chairman. And what we do is we give recognition to people, and we find talent in our communities and we award them. So I'll give you 4 names. We give recognition, lifetime achievement. One of them is Manzoor Elahi, Apex Group, lifetime achievement in London. Another one, Rauf Chowdhury, both of them passed away. Samson Chowdhury also passed away, Square founder, and Latifur Rahman also. These are the 4, the most giants we at UKBCCI gave them lifetime achievement. I'll tell you 4 names. Farjana Chowdhury. She is our director of UKBCCI, and she is a major distributor of this company, Square. Yes. No, not that Farjana. No. This is another Farjana who lives in London. She's asking about the CEO of the Radhuni. Dr. Radhuni UK. You are talking about Nasir Bhai. Exactly. Yeah, that's also another dynamic girl. She's my niece. And I'll tell you, she's supposed to come here. Shoma Ghosh, she's from Calcutta. She came to me. She's in New York. She couldn't come here.
She came to me and she says, Iqbal bhai, Dada, she invited me for a dinner. And I said, I want to do business in Bangladesh. I said, look, all Bangladeshi women bring sari from Calcutta, and you want to do sari, we import sari from Bangladesh. He said, no, Jamdani sari. So I introduced her to Jamdani house in Dhanmandi, you know the Dhanmandi house. And she's been doing extremely well in online selling saris. Another one is Sakiba. Sakiba is a daughter of one of our very renowned community leader, Hassan Chowdhury, he passed away. She does bring plain Jamdani and muslin, and she does in South London all the interior with that muslin. So she also our talent, you know, from UK. There's my niece is also now doing saris. I saw my wife bought a sari for £250. She said 50% discount. So now you can imagine. So I have some criticism about Bangladeshi women. Bangladeshi women are always buying Indian sari. Why? Bangladeshi women are always buying Pakistani salwar kameez. Why? Are you talking about the Bangladeshi, the lady who live in Bangladesh or Who lady in Bangladesh? No, Bangladeshi NRBs are always buying from Bangladesh. Yeah. Some of them they don't have no idea whether it's India or Bangladesh, but Bangladeshi ladies especially, they knows what is Indian, what is Bangladesh, and they always buy from India. But That's supposed to be stopped. changing. That's supposed to be stopped. And nowadays I have seen Pakistani dress is coming from Pakistan. Why? We are the #1 exporter in garments, you know, and the top stores like Marks and Spencer and everywhere, 99% is our clothes. But we are buying, our ladies buying salwar kameez from Pakistan. That is not acceptable. So you ladies have to be careful. Why don't you bring the technician from Pakistan and make it in Bangladesh? Absolutely. Huh? So that's something I would like to share. And then, yeah. so these are the things, you know, even in England, you know, I'm so happy to see you. And normally I don't come to this sort of thing, but I came especially because I want to say a few more things about women. Even in England, not even 10% Bangladeshi women work. They don't work. Once they get married, and they make sure they marry a rich guy. You know, Sicily particularly, they will wait till the age is 37, but they hide the age, say they're 25. But wants to marry a London husband. Am I right? And why? They don't want to work. Why don't you work? You know, I have about 7 branches in Sylhet, but I can't find any girls to work in the bank, although they are highly educated. But waiting for England, somebody to come, some prince to come and marry me. And when they come here, simply they will not work. So this is something we should all come out. So all the community leader I asked, they make sure all my children's work, my both girls are work. You know, my wife didn't work because I kept her busy in the house. So that's something. But this is something in Bangladesh also. I mean, if you see where we live in Gulshan and Banani and Barida, how many ladies work? They're always into, you know, boutique shop buying things, but not working. So that's something we should encourage. Everybody should work. It's not for the money. It's for help build the economy. You know, I become a chairman not to make money. I want to help the economy of Bangladesh. I want to emerge, you know, I want to introduce, I want to share my experience. So there are many ladies highly educated. They're educated from Harvard, you know, university like Oxford and Cambridge. They're not doing any work. Why are you not working? He says, oh, my husband's rich, you know, he don't allow me to work. So that's something is, you know, I think the women foundations and the ladies are from ITC, you should encourage. Everybody should work. It's working to make your contribution to the economy. You see, to the society. If you are, say, £100, you contribute £30 to the government. I just simply think that this is what I can contribute. I can share my experience. So this is something I would like to argue. Let me share about my experience. See, when I came here, in the age of 15, during the Liberation War, Mukti Juddher Shamoy, my grandmother put us all in the bus and the plane, and then we traveled the world and end up in Oldham. And then I went to London. I done a bit of
work, education, and whatever, then came back in 1978. And when I came here, we used to live in a terrace house, which was horrible because my house in a village in 32 bighas, 32 bigha means what? How many? It's about 15 acres or whatever. But when you come here, you got a room at this, house at this size. And from there, I have developed. This place where you are sitting, this is actually I own it. I bought it. Before I bought this one, in 1997, I wanted to build my own factory warehouse, but I was not allowed. They were laughing at me. How are you going to make it? How are you going to build a building in here? Have you ever built any? I said, no, but I can build. I've seen my parents build, my neighbors, they build. He says, no, you can't build. And to be honest, around the table, people will tell me, even Pakistani people, Indian people, they used to buy garage, they used to buy old warehouse, they used to buy old prison, old churches, and turn into a manufacturer. They were not allowed to build a new warehouse. And this is why I ended up buying this one. This was a paint factory and all this. So that was the kind of discrimination in this country. So you cannot imagine coming from Bangladesh in here and established like this. It's a huge challenge. But Bangladesh is much more easier. You don't have to go through all these challenges. I'll just give you an example. To export, yes, I'll come to the export, what you want to do. But before I come, doing business, first you have to establish yourself in Bangladesh and then you export, aren't you? Now, here, at this moment of time, the corruption we made in this country, not only Bangladeshi, Russian, and all these, all the money laundering and things. You can't even appoint a solicitor, cannot appoint an accountant. They need your legal status. You have to give the passport copy, you have to give your driving license, you have to give your, house deeds and all these to appoint those people. Okay, and then you go for a license. Huge formality. It wasn't there 10 years ago. Bangladesh, we don't have this. So it's an opportunity. It's easy, one-stop shop. You can go to Bira, they will give you the prescription, all of you fill it up, provide all the documents, and you can do it. You can do it in your local, through your local chamber. So, but doing business in Bangladesh is easy. I've now done it for 40 years, and I know. You see, when I send my manager, it doesn't work. But when I go, I just salute, salam, with the nice dressed up. He says, oh, sir. And I send my manager, you didn't do it. What is this? I came from England. And they just immediately, they'll give it to you. And the ladies, like yourself, when you speak, they will give you immediately. So I think doing business in Bangladesh is easy. And also in the same time, exporting from Bangladesh is easy if you take initiative. But if you depend on government, no way. They will give you the lecture. No, because they have certain criteria they have to follow. But you can overcome all this. You can overcome all this, which you can take advice from me, a different chamber, anyway. So I think it's easier to export from Bangladesh. Another one is doing business now, you have to go for a niche market. You cannot just want to sell chili powder. No, there is a lot of chili powder coming from all over the world here. But you have to turn this chili powder into something else. So that's called value addition. And you don't have to do too many items. For example, I give you jute bag. Why don't you create some finest jute bag and just concentrate only one? Your sky is the limit. You can do $1 million worth of jute bag. These are the products. You can create a scarf, beautiful scarf. Muslin scarf and online. Another thing I would just want to share. When I was a chairman before, I used to talk to the governing body, our regulator, the online businesses. That's what I also focus now, online businesses. You must encourage the SME Foundation, you must encourage to sell online. Because in Bangladesh I have seen online. There's so many things online. You can get everything online. Rice, even some of my friends, they says they can buy cows for Qurbani online. But we cannot sell online from Bangladesh to outside. You know why? Because all the bureaucracy, all the complication.
foreign exchange complication, licensing complication. So I've been keep talking with the government. It says allow our student. Some of the students are entrepreneur minded, like ladies, family. While they're studying, they're doing masters, they can become millionaire, kutipoti. Online. You select a product, but you have to select the best product because your competitor is China, Korea, Vietnam, India. So you just have to select and just open your market. Okay, so these are the very small and medium kind of businesses you can encourage, and you can do it. You can have an office like this with 20 different table and 20 platform website, 20 website, 20 different product, and you can see everybody will be busy. But the regulator should give you license for this. That's something you should take it up with the regulator. Because of the foreign exchange, our taka is not converted, so you have to sell it in dollar. You have to earn in dollar. It's good for the country, but before you open the door, you have to go through. You get a special license. I mean, Bangladesh Bank can do everything, but you have to make a proposal. So that is the best business. Exporting, anything you can export from Bangladesh, provided you maintain the rules, packaging, and all these. Vegetable you can export, fruits you can export, but you have to find the way how to do it. That's very important. You have to find customer. Customer is easy. You go to East London, you can find all kind of customer in Brick Lane and everywhere. They're willing to pay you advance and buy your product. So I think I will welcome you. If you need any information, UKBCCI is there to help you. And these garments, I go back to the garments. This is not a criticism, but this is a question to the garment industry. We see all the garment industry they're doing. That industry will collapse anytime because they are simply doing tailoring. They don't create any brand. All these years they haven't. I mean, if you look at Vietnam, China, even India, they have their brand. They have all kind of fabrics, all kind of dresses, hanging dress, khaki, whatever. But Bangladeshi people are not coming with innovative idea. My criticism is Bangladesh, when you give something to Bangladesh, they destroy it. They can't even copy it properly. So that's something also, quality control, quality assurance is important. So that's something that's a very niche market. You can copy something, but make it better. Don't derail, don't make it poor quality. The copy has to be also very good. The Indian guy was asked by BBC many years back, said, you guys are copying everything. He said, no, we are not copying. We are making it better than your brand. So even Hugo Boss, we are making Hugo Boss, but better than your Hugo Boss. Look, you compare, and we are selling 50% cheaper. So that's something, we have to concentrate. I mean, I am here. I don't want to, I think I'm taking too long time to, We NRBs, we love our country, and if we get opportunity, we want to do business, we want to go there, and vice versa. I know you want to come here and to do business, but I must say we have to build up a relationship wherever you go. Don't give up. Keep knocking the door. That's what I learned. That one day your door will be open. Keep on knocking the door, and I think our High Commissioner, especially. Nearby commercial department, he is very active. Last time also he came all the way from London to attend. This time also he came attend, just to give you the support. And any information you need, he'll give you. And we share a lot of information. And and the next time you come, I think you come with a bigger group. And UKBCCI and the High Commissioner, we can do it jointly with a lot of business communities. There are many business communities in this country. But what I suggest is you keep on promoting women's entrepreneurs, because we need a lot of women entrepreneurs, in England and in Bangladesh too. So thank you very much for giving me the floor, and all the best. If you have any question, you can call me. Thank you very much. Apparel industry, mainly modest wear, right? Right. And that she is connected in the agri-food.
My understanding when I attend a webinar with these 5 women-led business entrepreneurs, the agro-processing entrepreneur actually focus on the agro-processed food, mainly spices. So not any fresh fruits and vegetables. Mainly they are targeted to the spices. So as per understanding, I gave some information to them, but my dear friend and business people who actually have a very clear idea like Iqbal Bhai, how to maintain the compliance, UK compliance and EU compliance regarding to export the spices from Bangladesh to the UK. Honestly speaking, I give some information to them. Sister, you have a very good product in Bangladesh. Maybe these have a good demand in some neighboring countries, some Asian countries, but the compliance of the UK and EU in some extent is totally different. Packaging is very important. You know the how actually strictly maintain the UK compliance regarding the packaging, right? The second thing, I would like to appreciate our women-led entrepreneurs who are actually focused on the modest wear. Yes, as per studies of the UK National Statistics Department, they uttered that every year in the halal food, the demand of the halal food is increased 3.5% in the UK. 3.5%. And in the case of, does the halal food increases 3.5% in every year? It actually replicate one of the statistics or one of the data that, okay, fine, there may be a demand of the modest wear also increases in the UK market, right? So of course, it is very demanding field, but the point is, this is very competitive field, very, very competitive field. One of my recommendations to all the business entrepreneurs who are working in the Bangladesh they have to searching 2 things: the huge market study, and second thing, the trend of all the current trend. Because of you thought, okay, fine, my design is okay, I can supply in the Saudi, I can supply in the UAE, but keep in your mind, either it will be applicable if the consumer of the UK market will be accept this kind of design or not. This is very important. And that is one of the failure of the businesses. It's honestly speaking, from my side. And the last one I would like to mention, keep in your mind, in this month, UK government introduced 2 strategy papers. One is trade strategy paper. This month, last week, they announced the strategy paper, and other is the industrial strategy paper. And these 2 strategy papers is very, very co-connected, correlated, and one is totally dependent to another. So who would like to make the business in the UK and who would like to make the business from Bangladesh to export in the UK, they have to read out all these 2 strategy papers and what is the future plan of the UK government. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Our British business delegates and Bangladeshi brothers and Commercial Counsellor and Assistant High Commissioner, and we are so happy that we are now here with Bangladeshi entrepreneurs. We are now here for ITC SheTrades, and Michelle Christie is here, Tanvir Bhai, who is the country representative for ITC SheTrades, and we are happy as well that Mr. Tanvir always doing work for both ITC SheTrades and Bangladeshi women entrepreneurs. And you know that in Bangladesh, most our women entrepreneurs are struggling most, and they are doing very well. And to me, they are very innovative. And another thing for foreigners, that they can produce customized product very well. ধন্যবাদ সবাইকে এখানে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদেরকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তো আমি ভাইয়ার কথা থেকে আমার কাছে যেটা মনে হলো, আপনি যেটা তুলে ধরলেন যে আমাদের বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ হয়তো ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানের জিনিসগুলো পরে, বাট আমি বলবো আমি তাহুর সহ আরও অনেকেই আমরা কিন্তু ফাইট করছি আসলে তাদের বিরুদ্ধে। আমার কাছে মনে হয় 71 সালে যেই অস্ত্র নিয়ে আসলে যুদ্ধটা হয়েছিল, আমরা বিজনেস দিয়ে ওই যুদ্ধটাকে আসলে করছি আর কি। সেটা হলো আমাদের প্রোডাক্টটা যদি মানুষ কিনতো, তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের অনেক লোকের কর্মসংস্থান হতো। তো এখানে মূলত আমরা কিন্তু ওরকমভাবে করি না যে গার্মেন্টস সেক্টরের ভাইয়া যেই ইয়েগুলো
ইয়েগুলো কমপ্লেন্সগুলো বললেন, আমরা টোটালি মানে আমাদের ইনোভেশনে কাজ করি, আমরা কিন্তু কারোটা কপি করি না। এবং সেদিন যখন আমাদের সাথে এই ভাইয়া এবং ভাবির কথা হয়েছিল, আমি কিন্তু বলেছিলাম যে এই যে ইন্ডিয়া পাকিস্তান, আমি সমালোচনার জন্য বলছি না, যেহেতু এখানে আমরা বাংলাদেশিরা আছি, আমি আমার সক্ষমতাটাই আসলে তুলে ধরতে চাচ্ছি। আমাদের দেশের যারা কারিগর আছে এরা কিন্তু হাতের কাজ বলেন, কারচুপি বলেন, এমব্রয়ডারি বলেন, এগুলোতে খুব ভালো। আর কিছু কিছু জায়গায় সেলাই বা অন্যান্য সেক্টরে হয়তো আমাদের কিছু ট্রেনিং দিতে হবে। তো এই যে আমরা আমাদের ডিজাইন দিয়ে আসলে কিছু বানাতে চাচ্ছি, আমাদের টার্গেটটা, বিশেষ করে আমার ল্যাভিশ ডিজাইনের টার্গেটটা প্রথম থেকেই কিন্তু ছিল কোয়ান্টিটি না, আমি কোয়ালিটির দিকেই আসলে ফোকাস করতাম। এবং আমাদের দেশীয় যে প্রোডাক্টগুলো ভাইয়া বললেন, মাসলিন, জামদানি, এগুলো নিয়েও আমরা কাজ করি। হয়তো আমাদের যে কটন বেজ আমাদের কাপড়গুলো আছে, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের চায়নার ফ্যাব্রিকগুলো লাগে, কিন্তু ডিজাইন সম্পূর্ণই আমাদের। এরকমভাবে কাজ করতে করতে দেখা গেল একসময় আমরা কর্পোরেট কাজগুলো করলাম কোনো কোনো অফিসের সাথে। তারপর আস্তে আস্তে আমেরিকায় যখন আমি ফেয়ার করলাম, তখন দেখলাম আমাদের যেই নারায়ণ মাধবদীতে যে কাপড়গুলো হয়, আড়ং বা অঞ্জন, স্কেক্রাফট, এরা যা দিয়ে কাপড় বানায়, আমি কিন্তু সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে কাপড়গুলো আনতাম। এবং ওই কাপড়গুলো এনে ওগুলো দিয়ে শালো কামিজ বলেন বা কুর্তি বলেন, টপস বলেন, ওগুলো বানানো, প্লাস হলো আপনার পাঞ্জাবি করতাম। তো এই যে আস্তে আস্তে ওখান থেকে আমি দেখলাম যে কিছু কিছু কাস্টমার, ডালাসের একজন আমাকে একবার অর্ডার করলো হচ্ছে আপনার টপস বানিয়ে দিতে, কিন্তু ডিজাইন কিন্তু উনি দেয় নাই। উনি 100% বলেছে যে আপনি আপনার পছন্দ মতো দিবেন। উনি ওনার জাস্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট বলে দিচ্ছে, ওনার পছন্দ প্লাস বাজেট, কিন্তু স্পেসিফিক কোনো ডিজাইন না, ওটা আমি করে দিই। এরপর আরেকজন আছে, উনি নিউ জার্সিতে থাকতেন, উনি সব আমাকে দিয়েছেন শুধু জামদানি আর মাসলিনে, এমব্রয়ডারি, কারচুপি আমার ডিজাইন, ম্যাটেরিয়াল চুজ করছেন উনি। তো এইভাবে আমরা দেখা গেল যে ওখানেও কাজ করতে পারলাম। কিন্তু আসলে আমাদের কিছু ব্যারিয়ার থাকে, যে হয়তো আমরা ফ্যামিলিতে আমাদের মেয়েদেরকে অনেকটা সময় দিতে হয়। তো এই কারণে আমাদের কানেক্টিভিটি এটা কিন্তু কম। তো আমার কাছে মনে হয় যে আমরা একটু একটু করে আগাচ্ছি, এবং আগে শুধু কোয়ালিটির দিকে হয়তো ফোকাস করতাম, বাট এখন মনে হয় যে কোয়ালিটির চেয়ে আমি যতটুকু, আমি হয়তো আজকে 500 পিস অর্ডার পেলাম বা 1000 পিস অর্ডার পেলাম, আমার মনে হয় যে আমি তো 5000 পিস অর্ডার পেলেও এটা করতে পারবো। কারণ সবসময় যে আমাকে 100% আমার ফ্যাক্টরিতেই কাজ করতে হবে, নট দ্যাট। আমরা কিন্তু সাবকন্ট্রাক্টেও কাজ করাতে পারি। হয়তো আমার আরেকজন বন্ধু আছে, যেই বন্ধুটা হয়তো এখনো ওইরকম বড় অর্ডার পাচ্ছে না, বাট সে কিন্তু সুইং করছে, বা আরেকজনের হয়তো এমব্রয়ডারি ফ্যাক্টরি আছে, আমি তাকে দিয়ে, হ্যাঁ, আমি ডিজাইনটা দিয়ে তাকে কিন্তু করতে পারি। আমি একদম 100% আমার ফ্যাক্টরিতে সব কিছু হবে, আমি কিন্তু এইভাবে করি না। আমার কাছে মনে হয় যে ডিজাইন থাকবে আমার, আমি অর্ডারটাও আনছি, বাট তারা তাদের কাজের পাশাপাশি আমার কাজটা কিন্তু করছে। আর মূলত আমি যেটা বলবো, আমি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে মাস্টার্স করছি এবং আমি 4টা কোম্পানিতে, 4টা এনজিওতে কাজ করেছি, কিন্তু আমি চাকরিগুলো কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারি নাই আমার ফ্যামিলির জন্য। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওই সময় আমার শাশুড়ি, আমার বাচ্চা, তাদেরকে দেখাটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ছিল। কিন্তু একসময় যখন আমার বাচ্চারা একটু বড় হলো, আমি কিন্তু একদম ঘর থেকে আমার বিজনেসটা শুরু করলাম, এবং আমার শাশুড়ি অনেক আমাকে সাপোর্ট করলো, আমার হাজব্যান্ডের সাপোর্ট আছে। এখন আমার মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, ওরা দুজনেই ইউকেতেই থাকে, একজনের পড়াশোনা কমপ্লিট হলো আর একজন পড়ছে। তো এই যে এখন আমি সময় পাচ্ছি একটু একটু করে, আমারও অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, বাট আমি আমার সক্ষমতাও কিন্তু খুঁজে বের করছি। আগে যেখানে আমি হয়তো 5000 পিস করতে পারতাম, এখন আমি 10,000 পিস পেলে, অর্ডার পেলে করতে পারবো। তো এইটাই আমার মানে আপনাদের কাছে যেটা চাওয়া, যে আমাদের যাদেরই একটুখানি সক্ষমতা আছে, হয়তো কানেক্টিভিটির কারণে আমরা ওই অর্ডারটা পাচ্ছি না, তো ওইখানে যদি আমাদের কিছু সহযোগিতা আমরা পাই, তাহলে আমরাও আসলে ভালো মতো কাজ করতে পারবো। আর আমি একটা কারণে ইয়ে বলছি যে আমার অনেক কারিগর আছে যাদের ফ্যামিলিতে হয়তো তার যে পরিমাণ আমার অর্ডার, ওটা দিয়ে হয়তো ওদের ফ্যামিলিটা চলছে না পুরোপুরি। ওরা বলে যে আপা আরও কাজ দেন, আরও কাজ আমি আসলে কোত্থেকে দিব, আমার কাছে তো এখন এত অর্ডার নাই। আর মানে আপনার ভাইয়ার আরেকটা কথা আমি মাথায় রেখেছি, সেটা হলো আমাদের বাংলাদেশের মহিলারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় হাজব্যান্ড যদি একটু ভালো ইনকাম করে,
ওদের ওয়াইফরা কিছু করতে চায় না, একটু কমফোর্ট জোনে থাকতে চায়। কিন্তু এর আবার অন্য চিত্রও আছে এখানে, আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশের ছেলেরা আসলে এখনো মনের দিক থেকে হয়তো এত ওপেন মাইন্ড হতে পারে নাই। ওরা চায় না মানে অন্যের ওয়াইফ কাজ করলে ভালো, কিন্তু নিজের ওয়াইফটা ঘরে থাকুক। আমার কাছে মনে হয় নতুন জেনারেশনের কাছে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। কিন্তু আমি বলবো যে আমিও কিন্তু ওই দিকেই ছিলাম, আমি 6 ইয়ার্স টোটালি হাউস ওয়াইফ ছিলাম। একটা সময় আমার মনে হয়েছে আমার করা দরকার। আমি কিভাবে করছি, আমি সংসারে আমি কিন্তু ফাইট করি নাই। আমি ফাইট না করে যেটা হয়েছে, শাশুড়িকে সময় দিছি, বাচ্চাকে পালছি, আস্তে আস্তে ঘর থেকে করছি। যখন এগুলো করলাম আর আমার বাচ্চারা একটু বড় হলো, আমার হাজব্যান্ড আমার শাশুড়ি দেখবে কি আমি আসলে বাইরে কাজ করেও কতটা সহনশীল থাকবো, এটা আমার কাছে মনে হয়। যে আমি যদি বলি যে হ্যাঁ এই যে আমি এটা করে ফেললাম সেটা করে ফেললাম, আমার কাজ নিয়ে চ্যানেলেতে ডকুমেন্টারি হয়েছে, ওদের অনেকগুলো প্ল্যাটফর্মে আমার প্রোডাক্ট সেল হতো, এগুলোর সময় আমার মনে হয় আমরা মেয়েরাও যদি আসলে চুপ থাকি এবং আমার ফ্যামিলিকে প্রায়োরিটি দিয়ে তারপর যদি আমরা কাজটা করতে পারি, আসলে লাইফে ব্যালেন্স আনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এটার পর আমি দেখলাম যে আমি যে আমেরিকাতে ফেয়ার করতে গেলাম, আমাকে কিন্তু তখন আমার ফ্যামিলি আটকায় নাই। ইভেন আমি আমার মনে আছে আমি 5 তারিখে নেমে 6, 7, 8 3 দিন ফেয়ার করে 9 তারিখে আমি চলে আসছি দেশে। আমার হাজব্যান্ড অনেক বলছিল যে তুমি জাস্ট 2টা দিন হোটেলে থেকে আসো, যে কি রান্না করবো এটা চিন্তা করতে হবে না। বাট আমি কিন্তু থাকি নাই। আমার কথা হচ্ছে কি আমি বাইরে কাজ করব, বাট ফ্যামিলিতে আমার কাজে শেষ হলে আমি চলে আসি। তো আরেকটা ব্যাপার হলো আমার যেহেতু অনেকখানি এইজ হয়ে গেছে, এইজের কারণে যেটা হয় আমি সবসময় 11টা 11:30 She has done 100% of this and 100% of that, and has done like 200% of both sides of being a mom and being a wife and being an entrepreneur. Alhamdulillah. 11:30 12টা পর্যন্ত সব রান্না বান্না করে দিয়ে এরপর আমি ঘর থেকে বের হতাম, নিজে সারাদিন কাজ করতাম হয়তো না খেয়ে। বাচ্চাদেরকে বলা থাকতো দাদুর খাবার এই টাইমে দিবা, মানে আমি যেহেতু নাই আমার আরেকজন আছে যে দেখবে। তো এইগুলো থেকে হচ্ছে কি মানে আমার এই যে বাইরের যতটুকুন অর্ডার হয়তো ওটার জন্যই হয়েছে। তো আমি আমার বিজনেস সম্পর্কে যদি এবার একটু বলি, আমি তো বললাম যে আপনাদের সবার কাছে আমার চাওয়া এটা, আপনারা সবাই হয়তো আমাদের প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করবেন না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনাদের পরিচিত কেউ না কেউ থাকতে পারে, তো তাদেরকে হয়তো আমাদের ইনফরমেশনটা দিতে পারবেন। আর আমি যদি আমার প্রোডাক্টটা নিয়ে বলি, আমি 98-এ তখন আমি আমার পড়াশোনা বা কাজের মানে আমার সংসারের পাশাপাশি আমি ডিজাইন করতাম। আমি ক্লাস 7-8 থেকে মনে হয় না আমি কোনোদিন মার্কেটের কোনো কাপড় কিনে পরছি, মানে ওই ছোট থেকেই আত্মীয় স্বজনের যা ছিল ওরা আমার পছন্দে বানাতো। আমার বিয়ে হয় 96-এর ডিসেম্বরে, তো 97-এই আমার বেবি হয়। আর 98 থেকে আমার ফ্রেন্ড এবং রিলেটিভদের ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল ওখান থেকেই কিন্তু আমার কাপড় চোপড় তৈরি করা। তখন কিন্তু এটা আমার প্রফেশন ছিল না, ওটা আমি জাস্ট প্যাশন থেকেই করতাম। তারপর একটা সময় ওই যে বললাম যে চাকরি করা ধরা এই ছাড়ি এইগুলার করার পর আমি প্রফেশনালি আবার যখন দেখলাম যে বাচ্চারা একটু বড় হয়েছে, তখন আমি চাকরি না করে 2012-এ একদম 100% প্রফেশনাল ওয়েতে এটা করি। তো এরপরে যেটা হলো আমি যেহেতু কাপড়ও করি, কাপড়ের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে, আমি এথনিক প্রোডাক্ট বানাই, সেটা হচ্ছে শালক কামিজ শাড়ি এগুলোই বানাতাম। মডেস্ট ওয়্যারে এখন যে গেলাম, আর আপনারা জানেন যে আসলে ইউকে মার্কেটটা একটু ডিফারেন্ট। একদম মডেস্ট ওয়্যার বলতে যে আমরা লম্বা সবসময় বোরখা টাইপের ইয়ে করি, যে টিনেজ মেয়ে সে কিন্তু যখন প্রথম চিন্তা করবে যে আমি একটু কভার আপ করে চলি, তখন তার মাথায় কি থাকে বা সে কি চায়, আমি বলবো যে আমরা ওটাকে মাথায় রেখেই ডিজাইনটা করি। আগে একটু করে কভার করা শিখুক, তারপর হচ্ছে সব কিছু করবে। তো সব টাইপেরই আমরা করি, আর পাশাপাশি হোম ডেকোর আইটেম নিয়েও কাজ করছি, যেটা বেড কভার এবং টেবিল রানার। এবং অনেক সময় আমি সাস্টেনেবল যে বিজনেসটা ওটার দিকে ফোকাস করার জন্য আমাদের অনেক শাড়ি আছে, অনেকে দেখবেন যে শাড়িটা পরে না, যে শাড়িটা ঘরে পরে আছে কিন্তু ভালো, ওই শাড়িটাকে আমি কিন্তু রিউজ করি। এবং চাবির রিং এবং বেশ কিছু ঘরের জিনিস যেটা মানুষ মহিলারা পছন্দ করে, এই টাইপের জিনিসও আমরা করছি। তো ওটাই আপনাদের কাছে চাওয়া, দোয়া করবেন এবং সহযোগিতা করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। থেকে যখন আমি ইম্পোর্ট করা শুরু করি, আপনারা কি বিশ্বাস করবেন না, অবশ্য কিছু তো আমাদের এখানে কনজিউমার আছে, মাছ চিংড়ি শাক সবজি যত আছে, আমি কিন্তু 100% বাংলাদেশ ইম্পোর্ট করতাম। আমার কাছে অনেক ইন্ডিয়ান আসতো, ভিয়েতনাম চায়না আসতো, আমি নিতাম।
কেন নিতাম না সেই প্রশ্নটা হলো যে আমার বাংলাদেশি ভাইয়েরা কি খায় আমি তাদেরকে দেখাইতে চাই না, জানাইতে চাই না। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ দেম মাই স্পেসিফিকেশন। ওরা বলছে যে আমার লেভেলে তারা করে দেবে, আমার ব্র্যান্ডে তারা করে, তারপরে আমি দেইনি। আমি কেন দেইনি? যে তারা তো তাদেরটা প্রমোট হবে, আমার বাংলাদেশেরটা তো প্রমোট হবে না। সুতরাং আই কেপ্ট ইট ফর মাই সেলফ, ফর মাই বাংলাদেশ। এখন আমরা এখানে যারা এনআরবিরা আছি, আপনাদের চাইতে আমরা বেশি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, সেটা কিন্তু আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, এখন আরেকটা জিনিস আমি বলি, তিনটা জিনিস বলবো। একটা হলো আপনার প্রোডাক্ট এবং আপনার প্রোডাক্ট। বিগ মার্কেট ইজ দেয়ার ফর ইউ, অ্যান্ড দ্যাট মার্কেট আপনি যদি এথিক্যালি প্রডিউস করতে পারেন, উমেন ইন পাওয়ার দিয়ে কাজ করাইতে পারেন। এথিক্যাল মার্কেট একটা আছে, সুপার মার্কেট, এটা একটা কর্নার আছে, আমরাও মাল দিই ওখানে। আমাদেরও পরোটা যায়, আমাদের চিংড়ি মাছ যায়, এথিক্যাল টেস্কোতে যায়, আজদাতে যায়। এবং এই টেস্কো আজদা কিন্তু প্রচুর গার্মেন্টস বাংলাদেশ থেকে কিনে। এবং আপনারা একটা সুযোগ পাবেন, এটা তানবীর ভাই করলে সুযোগ দিতে পারেন। নাও ফর দেম 45% টেস্কো দাম আপনি নিতে পারবেন। আপনার এই যে জামদানি বললেন বা আপনার যে কাপড় যে হোম ডেকোর বললেন না, এগুলো কিন্তু আপনি নিলি, বাট আপনাকে ওই যে এথিক্যাল ট্রেডিং, তারপরে ওখানে কিছু কিছু জিনিস আছে, আপনাকে বাঙালিরা এত নেবে না। কিন্তু ওই বাঙালিরা কিন্তু আবার ওখান থেকে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে, টেস্কো থেকে কিনে নিয়ে আসবে। এমনি কোনো বাঙালি মার্কেটে দিবেন, বলবেন না আপনার কাছে কিনতে হবে, আমি সিলেট থেকে লই যাই, বুঝছেন? তো আপনি আবার টেস্কোতে দিলে কিন্তু ওটা নিয়ে নেবে। একটা হোম ডেকোর আর আপনার যেটা ওই কিনা। আচ্ছা, আপনার প্রোডাক্টগুলো কি প্রোডাক্ট আপনার? আমার আসলে একটা হচ্ছে আবায়া, মডেস্ট ওয়্যার যেগুলো আমরা করি, হ্যাঁ, ওটার সাথে সাথে আমি যেমন এখন কাঁথা স্টিচের একটা জ্যাকেট পরে আছি, এই প্রোডাক্টগুলো আমার আবার যায় কানাডাতে। দিস ইজ আ ভেরি নিউ মার্কেট দ্যাট উই আর ডুইং। সো কানাডার মার্কেট, কানাডা কি বাংলাদেশি মার্কেট না মেইন মার্কেট? না, আমি সেটাই বলতেছি। আপনি ইউ হ্যাভ টু ডু এ প্রেজেন্টেশন, এবং তারা অলরেডি দে আর হাংরি টু গেট এ নিউ প্রোডাক্ট, লঞ্চ নিউ প্রোডাক্ট। তাদের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট স্পেন্সার, সেন্সবারি, দে হ্যাভ কম্পিটিশন। আর আপনাদেরকে বিশ্বাস করেন, they will be very impressed আপনারা যখন যাবেন, they will be very impressed, very sympathized, and when you speak, hold on, different way of sympathy, because you are creating job for the other women. সেটার জন্য বলতেছি, they will feel good, they will love it. ওই সেন্সে বলতেছি যে আপনাকে এই হিসাবে আপনাকে as an entrepreneur and you are taking a challenge, ওইভাবে নেবে পজিটিভলি, বাট আপনাকে সুপার মার্কেট দিতে হবে। আরেকটা জায়গা আছে, আপনাকে এখানে এসে এক্সিবিশন করতে হবে। There are lot of Indian ladies. এই উইকেন্ডে দেখলাম আমার ওয়াইফ আরো কয়েকজনকে নিয়ে গেছে, ইন্ডিয়ান এক মহিলা, ওইগুলা নিয়ে আসে, এবং ওখান থেকে কমিউনিকেশন, তার কাস্টমার আছে, এবং প্রত্যেক 3 মাসে একবার আসে, একটা হলে এক্সিবিশন করে। ইউ ক্যান ডু দিস। অ্যানাদার জিনিস আমি আপনাকে বলি, এই যে ওই ম্যাডামকে বলতেছি, আপনারা নতুন এয়ারপোর্ট হচ্ছে, আপনার নতুন এয়ারপোর্টে আপনার একটা নিয়ে নেন, একটা জায়গা নিয়ে নেন উমেন এন্টারপ্রেনারের জন্য। চিঠি দিলে হবে না, আপনাকে ওখানে পোর্টফোলিও আপনাকে নিতে হবে, আপনাকে ওখানে নিতে হবে। 3টা জিনিস মাথায় রাখবেন। আরেকটা জিনিস আছে, আপনারা ভালো করতে পারবেন, হার্বাল মেডিসিন। বাংলাদেশে কিন্তু অনেক হার্বাল মেডিসিন হচ্ছে, আপনারা ওইটা ব্র্যান্ডিং করে একবারে নিম পাতা থেকে নিয়ে আপনার সজনা পাতা, সজনা বিচি, সজনা শুকনা সবকিছু, দ্যাট ইজ এ বিগ মার্কেট ইন বিউটি। হ্যাঁ, এইগুলা আপনারা নিলেন, এতটুকু বলতে পারি। আরেকটা মিনিট, আপনার ব্র্যান্ডের জন্য ইউ বিকাম ইমোশনাল। শুনেন, আপনি ইউ জাস্ট ডু এ পার্টনারশিপ উইথ এ গার্মেন্ট প্রডিউসার, যে ভাই এটা কিন্তু প্রথম আমার একটু দুষ্টামি করতে হয়, আমরা করছি এটা। আপনার কাছে যে অর্ডার আছে 500 পিস, তার থেকে 50 পিস আমার বানাইয়া দেন আমার ব্র্যান্ডে, আমি লোগো দেব। ইজি, ইট জাস্ট হি উইল গিভ ইট টু ইউ, ইজি। আপনাদের অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে এরকম আছে যে আমার এই পোলো শার্ট, এই যে রালফ লরেন্সের পোলো শার্ট আমার ব্র্যান্ডে বানাইয়া দেন, আমি ওইখানে একটা লোগো দিয়ে দিব, ওইটা, and you start marketing. One day you will be doing yourself. ওর কাছে তো প্যাটার্ন আছে, সে বানিয়ে দিবে। সে তো এমনিই তো আপনার স্টক লট বিক্রি করতেছে আপনাদের কাছে, বা যেই কিনে, তাই না? সো দিস ইজি, ইটস এ ক্রিয়েটিভ মাইন্ড, ইউ রিকোয়ার এ ক্রিয়েটিভ মাইন্ড টু টেক দ্য চ্যালেঞ্জ। থ্যাংক ইউ, আমি আর সময় নেব না, অনেক প্রশ্ন করার ইয়ে আছে। To learn about branding, they need to love themselves and their country. All they do is like what the brother said, is India. I went to the market with my mother-in-law, and the man said, would you like Bangladesh or India?
I said to my mother-in-law, why are they saying that? Buy the Bangladesh. You will support it. You will make Bangladesh great. I know Bangladesh has gone through a terrible situation, but you guys need me because this is day in, day out. I do really high-end skills. The clothes I'm wearing today is what I have designed and made. And I use all natural fabric. And even the king noticed me. I'm here, he's over in London, because I follow sustainable, green, all the things Bangladesh has. Now Bangladesh has started from Kenya, plastic saris, plastic lungi. Why are you allowing these things to pollute Bangladesh? And you know, there's lots of factories in Bangladesh that is from America, from here to there, and these products are polluting the water. Why are you allowing it? So it's very important. I've been talking to my husband for a long time that I want to go to Bangladesh and I want to teach people finishing beautiful garment, the natural. This is actually from Russia in Bangladesh. I bought the fabric, I dyed the fabric, I made the scarf in pure silk. But I made it for myself and my daughter. But you have huge bamboo, so many things, because this is what I've studied. And I went to Christian Dior, I learned the skills. So I have skills which I teach here in Greater Manchester, but I want to go to Bangladesh. I want brothers' help to go for that bank. Are you talking about Iqbal Bhai? Yeah, brother, you need to help me. If you want to help these Why women, haven't you been there? Like, why was it like 20 years ago? Why could you not come to Bangladesh in the last 20 years? no, That's I so went sad to me. about 12 years ago. The reason is I never went back to Bangladesh because I was doing my fashion degree. I went to Bangladesh to learn. It's our loss. I that went you to did not come. Bangladesh to learn how to do block printing, carve the blocks. I was with all these men carving the blocks in my own design and bought them to, and I worked in Siam Textile in Bangladesh. Yeah. But I never set up my design center then. Like you guys, I had to raise my children, I had to give birth to them. But this is one thing that I want to teach, is branding, and I want to teach finishing. And it's very, very important. And people will get mad at me, and when I say to them, I say to my students, I teach sometimes at Manchester University, the fashion students, I said, this is not right. Do it again, do it again, do it again. And when they have done it, finally, it's so beautiful. It's a piece of art. It's a wearable art that you know, Bangladesh should produce. Bangladesh has everything. I've seen it. I eat herbal. I eat all organic stuff. And Bangladesh can do that. There's a huge opportunity for Bangladesh. But they need the right tools, right information, and right connection, and they can And the do it. knowledge. And the knowledge of how to do it. Knowledge is easy. You just আমি have to আরেকটা উপদেশ practice. দেই, আমার এখানে হল আছে, দুইটা হল আছে, ওয়েডিং হল। এই হলের মধ্যে প্রত্যেক 2 মাস 3 মাস করে এক্সিবিশন হয়। ইংল্যান্ডে জানি না কেউ গেছেন আমাদের এক্সিবিশনে, কেউ গেছেন? হ্যাভ ইউ এভার বিন টু এক্সিবিশন ইন 1 মিলিয়ন হল? প্রত্যেক 3 মাস পরে পরে একটা গ্রুপ আসে, অল কাইন্ড অফ হিজাব, আবায়া, শাড়ি, অল এথনিক প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। আপনারা আসেন, আমি হল দিয়ে দেবো আপনাদের ফ্রি। আপনারা আসেন, মেক এ নোট, আমি হল ফ্রি দিয়ে দেবো, এবং আমাদের থ্রু হাই কমিশনার আমরা এটা মার্কেটিং করবো। ইনশাআল্লাহ আপনারা কামিয়াব হবেন। আমরা ইউ উইল সেল। আমার কিন্তু দুইটা নিজ আছে, আমি বাইরে করি, ওরাই কিন্তু এটা পার্টিসিপেট করে। এই আমার নিজ কিন্তু আপনার এগুলো বিক্রি করে। I will give you her contact, you can talk to her. She bring this from Dhaka. এবং তার মনে হয় 10টা না 12টা কারিগর আছে, ওই শাড়ি টাড়ি বানিয়ে নিয়ে আসে। She is very fascinated about the Bangladeshi, the
হ্যাঁ, তো আপনাদেরকে আমি হল দিয়ে দেব বাংলাদেশ উইমেন অনলি, ইংল্যান্ডে হোক আর বাংলাদেশ থেকে হোক, আপনারা আসেন, অন্তত 20-25 জন যদি একসাথে সামানা নিয়ে আসেন, জিনিসপত্র আপনাদের নিয়ে আসেন, I think you'll do well. Trust me, you will do well. First of all, thank you very much again for this network, for these connections that we have, and also the discussion that has been really, really good so far. So as I mentioned earlier, that my background is trade. Also, my PhD is about sustainable development and World Trade Organization's law. But I really feel fortunate that for almost 10 years I've been working with International Trade Center, and really like having the sort of like perspective to see the exporter side and also the importer side. In the context of the exporter side, of course, I feel very, very fortunate also the fact that I'm from Indonesia. I grew up in Indonesia, and without scholarship, my parents will not be able to send me abroad. Forget about that. So I think all of my life is really like because of blessings from my parents, because also I get all the scholarships that now I've been living in Geneva for 13 years, working for the United Nations, helping women entrepreneurs to really connect with markets. So I'm very happy to hear about the design and everything, because what happened working a lot of years, what happened is really like connections. Connections is indeed something that I'm very happy, and I always say that regardless whatever I studied or whatever, but I really feel so passionate about the word connections, because this is a lot that is lacked, especially for women entrepreneurs. They say that we don't work hard, or because we bear a lot of also household work. But really again, I just want to inform you as well that I did my PhD alongside of work, 100% works with a lot of travels. And actually, I finished it when I was 33 years old, my PhD, alongside work. And thanks to 2 of maternity leave, I finished my PhD during 2 maternity leave. The 2 maternity leave led me to finish my study, my PhD degree. Otherwise, I always travel the world. And of course, it's unfortunate that I leave my children, but it is also part of the job to become the connector, connecting women entrepreneurs. And I want that my daughters also to know that their mom is rarely around, because the mom helps to connect women entrepreneurs to trade. And there are so many examples already, very tangible, very close. So I'm very happy to really connect with UK businesses here, to sort of like see future opportunities that we as international trade centers, through different projects, either UK funded projects or MasterCard Foundation project or other projects, where I'm happy to connect. Either you can share your experience as UK businesses to see, because the best how businesses can learn and enter into new markets is really coming from you all, like from the importer itself, from the UK businesses itself. I've been really like discussing with UK businesses, because I've been managing these UK funded projects for more than 5 years, and really like the discussion with different importers in Birmingham, in London, in Manchester, in Bradford, and other part of UK has been really helpful in how we design our intervention as well to be effective. So I just want to bring an example from a young woman entrepreneur from Rwanda, 33 years old. So we organized a UK Rwanda trade mission, bringing in UK importers to come to Kigali, May last year. A month afterwards, a UK importer signed a contract, 23rd of June last year, signed a contract with this 33 years old young young woman entrepreneur from Rwanda. Guess what? Since 23rd of June until now, how many shipments it has been done? 101. From Rwanda to the UK. And what's the impact of that? These young women entrepreneurs, I told her, I'm very jealous, but I'm very happy. Because within a year, she created more than 100 jobs through her company, just because of this one
a UK importer. And then among which, don't overlook also the sort of like energy of women in leadership. Because among more than 100 jobs, 80% belong to other young women in Rwanda. So each of you, as UK company, has the ability to transform life. You are very powerful with just one transactions that you connect with any businesses. It can create and transform life. Maybe you do it because of business, because of profit, but not to forget the ability that you do with these new transactions is to transform life. The ripple effect that maybe the blessings still come to you, but you know, the sort of like these figures, maybe you don't see because you only look into profits. But this is really an opportunity, and I'm very happy to connect with each of you to sort of like think again, to discuss, to co-create how we can create this sort of like story, replicate in Bangladesh. So, and also to connect how we can benefit from your design knowledge, which is indeed very important, to transform life, many life for women entrepreneurs from young people in Bangladesh to be better, to step up. Especially this is the right time. Bangladesh is already entering LDC graduations in 2026. And there is a 3-year transitional period from 2026 to 2029. So after 2029, it's a different game for Bangladesh because of the LDC graduations. And not to forget as well about the DCTS between UK and Bangladesh.